Now, propagation method. When the signal encounters a rising temperature in the atmosphere instead of the normal decrease. දැන් එතකොට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් atmosphere එකේ we move vertically in that atmosphere, right, from the surface of the earth, what happens to the temperature? Normally temperature will decrease. නේද? ඉහළ යන්න යන්න සාමාන්‍ය තත්ත්වයට තියෙන උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. දැන් කඳු ප්‍රදේශවල උෂ්ණත්වය අඩුයි, atmospheric temperature අඩුයි, sea level එකට වැඩි, right? එතකොට පොළවේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් ඉහළට යන්න atmospheric temperature එක සාමාන්‍යයෙන් නම් අඩු වෙනවා. හරිද? නමුත් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා ඉහළට යන්න temperature එක වැඩි වෙන. That is called temperature inversion. දැන් මේකට උදාහරණයක් in troposphere this temperature inversion happens. ඉහළට යන්න temperature එක වැඩි වෙනවා troposphere එකේ. හරිද? Troposphere is a layer of atmosphere, atmospheric layer එක. එතකොට this is called the temperature inversion, right? When the signal encounters a rise in temperature in the atmosphere, increase. Then ඉහළට යන්න normally නම් අඩු වෙන්න ඕන. නමුත් troposphere එකේ temperature එක වැඩි වෙනවා ඉහළට යන්න. That is called temperature inversion. So the higher refractive index of the atmosphere there will cause the signal to be bent. හරිද? එතකොට atmosphere එකේ refractive index එකේ වැඩි වීම නිසා signal එක නැවෙනවා. So temperature inversion is when a large mass of cold air is overrun by warm air. So these kinds of things can happen in atmosphere. Atmosphere is a dynamic environment. නේද? atmosphere එක කියන්නේ බොහොම dynamic environment එකක්. ඒතකොට dynamic environment එකකම you cannot predict what is, I mean you can predict but you cannot exactly say what is happening in the atmosphere. What kind of conditions are there in the atmosphere? You can roughly estimate, roughly predict, that's all, right? එතකොට climatic changes, atmospheric composition එකේ වෙනස් වීම. ඒ දේවල්, sorry for the disturbance, okay? හරිද? එතකොට climatic conditions, climatic changes, ඊළඟට atmospheric composition එකේ changes, ඒ සියලුම දේවල් අපිට predict කරන්න පුළුවන්. නමුත් exactlyම කියන්න බෑ මේ වෙලාවේ මේ විදිහට atmospheric එක හැසිරෙනවා. මේක තමයි atmospheric composition එක මේ වෙලාවේ. දැන් මෙච්චර නම් මේ වෙලාවේ මෙච්චරක් වෙනවා. We can just predict it, but not exactly we can't say, right? So there can be different random effects that can take place within the atmosphere, and it can change the composition of the atmosphere. නේද? වරින් වර randomly වෙන දේවල් නිසා composition එක, atmospheric composition එක, atmospheric conditions වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. conditions කියන්නේ composition කියන්නේ මොකක්ද? atmosphere එකේ content එකේ වෙනස් වීම මොනවාද? එක එක gases වල percentages වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට conditions වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. atmospheric conditions කියන්නේ pressure එක, temperature එක and all these things, right? So they can also change in the atmosphere. So temperature inversion is also one such changes that can occur. Temperature inversion කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය විදිහට නම් අපි දන්න විදිහට නම් අපි පෘථිවිය මත ඉඳන් ඉහළට යන්න atmospheric temperature එක අඩු වෙනවා. So that is the normal thing that happens. But it can change, right? So there can be places where atmospheric temperature will increase when you go high up above, right? So that one of the reasons is why when a large mass of cold air is overrun by warm air. So warm air is swept away by a mass of cold air that is, that suddenly exists in particular යම් කිසි කොටසක warm temperature එකක් තියෙන warm air නම් already තියෙන්නේ එකපාරටම cold air masses වලින් ඒ ටික ගහගෙන යනවා. එතකොට ඒ area එක cold, right? So such sudden changes in the atmosphere can cause ducting. හරිද? ඒ වගේ අහඹු වෙනස් වීම, atmospheric changes, temperature changes can cause ducting, right? So this ducting can occur in such cases in very large scale. ඔය වගේ වෙලාවලදී ducting ගොඩක් වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඔය වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ducting, right? So actually that can happen due to the the wind speed
different factors. එක factors නිසා ඔය වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Then tropospheric ducting and also from human intervention. හරිද? අපි පොළවේ ඉඳන් කරන දේවල් නිසා එක factories වලින් එන එක මේ සිද්ධි නිසා අනිත් එක තමයි global warming වගේ දේවල්, right? So those different types of things can affect the changes in atmosphere. හරිද? And we can't ducting is not a thing that we can always predict. It can happen suddenly. නේද? ducting කියන එක suddenly වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක අපිට හැමතිස්සෙම predict කරන්න බෑ මේ වෙලාව මේ විදිහට මේ දැන් atmospheric duct එකක් ඇති වෙනවා දැන් අපි radio wave එක මේක හරහා යවන්න ඕනේ. එහෙම කියලා කියන්නේ මේක permanently තියෙන දෙයක් නෙමෙයි මේක. Atmosphere ke dynamic changes, the changes of the atmosphere are dynamic. So depending on these changes, there can occur a certain time where conditions for ducting will be satisfied. නේද? ducting වෙන්න පුළුවන් ආකාරයේ conditions ටිකක් atmosphere එකේ ඇති වෙනවා යම් කිසි වෙලාවක. අන්නේ වෙලාවට තමයි ducting ඇති වෙනවා. Otherwise we can't predict that this part of the atmosphere will have ducting, this part of the atmosphere will not experience ducting. We can't say exactly. Okay. Tropospheric ducting affects all frequencies, and signals enhance this way. I told you that when signals are trapped inside the duct, they can travel to a much larger distances. නේද? duct එකක signals trap වුණොත් ඒක ගොඩක් ලොකු distances වලට ගමන් කරන්න පුළුවන්. Up to 800 miles, which is a larger distance, right? Okay. Any questions up to this? Now you can see at which time periods this tropospheric ducting can happen most frequently. In summer and autumn months. Summer සහ autumn months වල තමයි tropospheric ducting ඇති වෙන්න පුළුවන් කාල. And is the result of change in refractive index of the atmosphere at the boundary between air masses of different temperatures and humidities. Right? So I think that the tropospheric ducting can occur not about the countries in the equator, like සමකයට ආසන්න රටවල් වලට වැඩිය seasonal changes ගොඩක් වැඩිපුර දැනෙන රටවල් වල මේ වගේ temperature changes එකපාරටම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපේ නම් උෂ්ණත්වය බොහොම කාමර උෂ්ණත්වය පවතින ගොඩක් වෙලාවට, right? So always now it is 28 degrees. So the temperature, the atmospheric temperature in our case, it doesn't change much. So it varies between 24 to 25 to 28, 29, up to that only, right? Usually. So, but other countries, there are certain landscapes where the atmospheric temperature can drastically change over time with short periods of time, right? So the seasons ගොඩක් බලපාන රටවල් වලට ඉහළින් වෙන atmosphere එකේ මේ වගේ ලොකු temperature changes ඇති වෙලා මේ ducting ඇති වෙන සම්භාවිතාවය වැඩි, right? Then other types of ducting. So we were talking about the tropospheric ducting up to now. Then there are other types of ducting as well. Another type of duct that does not require a reversal of refractive index gradient occurs when this gradient is very steep. එතකොට refractive index gradient එක එකපාරටම වෙනස් වෙන්නම ඕනේ duct එකක් ඇති වෙන්න. අනිත් දේ තමයි gradient එක ගොඩක් steep නා. steep කියන්නේ මොකද්ද? steep කියන්නේ බෑවුම ගොඩක් වැඩි නම්, right? So this is අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේකේ බෑවුම අඩුයි, මේකේ බෑවුම ගොඩක් වැඩි. මේකට අපි කියනවා steep gradient එකක් කියලා. This is called a steep gradient. ගොඩක් ලොකු බෑවුමක් තියෙනවා. මම කිව්වා refractive index gradient එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා නේද? So dN by dH is the gradient of the refractivity. dN by dH. So if dN by dH කියන එක ලොකු value එකක් ගත්තොත් මේ gradient එක ගොඩක් steep. හරිද? බොහොම තියුණු බෑවුමක්.
තියෙනවා refractive index gradient එක. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී ducting ඇති වෙන්න පුළුවන්. Right? That is one other occasion. One occasion is sudden change of refractive index due to environmental factors. නේද? එක හේතුවක් තමයි refractive index එකේ වෙනස් වීම, එකපාරට temperature එකේ වෙනස් වීම සහ other environmental factors වල වෙනස් වීම නිසා refractive index එක එකපාරට වෙනස් වෙනවා. right? pressure එක වෙනස් වීමේදී ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ වුණාම ducting ඇති වෙනවා. අනිත් එක තමයි refractive index gradient එක. එහෙම නැත්නම් refractivity gradient එකත් සීප් වැඩි වුණාම ducting ඇති වෙන්න පුළුවන්. right? So when this occurs, the radio wave can be bent toward the surface of the earth, from which it will reflect. එතකොට දැන් මේ වගේ ducting ඇති වෙනකොට steep gradient එකක් තිබිලා මෙන්න මේ විදිහේ variation එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? පොළවෙන් reflect කරන්න පුළුවන් radio wave එක. පොළව මතට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයෙ පොළවෙන් reflect කරනවා. So it can act as a ground wave. Ground wave propagation එකක් විදිහට මේක ගමන් කරන්න පුළුවන්. පොළව මතට එනවා, පොළවෙන් reflect කරනවා. right? So earth surface becomes the reflecting surface in this type of a duct. මේ වගේ duct එක earth surface එක තමයි reflecting surface එක විදිහට එන්නේ. එතන gradient එක ගොඩක් වැඩි වෙනකොට ඉක්මනට නැවෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. දැන් මෙහිම වුණාම ගොඩාක් දුර යන්නේ නැවෙන්න. ගොඩාක් දුර යන්නේ නැවෙන්න ඉක්මනට නැවෙනවා. හරිද? එතකොට පොළොව මත පිටින් තමයි නැවත reflect back වෙන්නේ. It will reflect back from the earth's surface. right? Then propagate upwards, become bent towards the earth's surface again, and so on. So this process, or this the propagation path of the radio wave will occur again and again. It will occur and repeatedly. right? okay. හරිද? තේරුණාද? එතකොට දෙවෙනි හේතුව තමයි ducting ඇති වෙන steep gradient එක. Steep refractive gradient. What is steep gradient? The variation of refractive index is much higher, right? The gradient of refractivity is much higher. That is a steep gradient. So this, due to the steep gradient එක ගොඩක් වැඩි වෙනකොට ඉක්මනට නැවෙනවා. නැවුනහම I පොළව මත පිට වැදිලා තමයි I reflect back වෙන්නේ. right? So that kind of a duct can also occur. It also acts as a ground wave. Ground wave එකක් විදිහට හැසිරෙනවා. okay? So this is that kind of a radio duct where the refractive index is very steep. Refractive index gradient එක ගොඩක් steep වෙලාවකදී ඇති වෙන radio duct එකක් තමයි මේ. right? So these are the two trapped waves inside the duct. This is the boundary of the duct. Duct can occur up till here, right? And this is the duct. Duct කියන්නේ pipe එක වගේ. අර tunnel එක. හරිද? මේ හරියට වෙනකන් මේ tunneling effect එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර මේ අර steep gradient එක නිසා ඇති වෙන radio duct එක. මේ තියෙන this is the first signal. It will follow this path. The second signal will follow this path. එතකොට මේ එකම signal එකේ copies දෙකක් paths දෙකක ගමන් කරන්නේ. හරිද? ගිහිල්ලා බලන්න දැන් receive එකට එනකොට මේ දෙන්න වෙලාවල් දෙකකදී තමයි receive එකට reach වෙන්නේ. So this can happen multipath propagation. Multipath propagation can happen in this kind of a scenario. මේ වගේ වෙලාවල් වලදී multipath propagation එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? So don't worry about that. So just understand that this happens due to the steep gradient of refractive index variation. උඩට යද්දී refractivity එකේ ගොඩක් තියුණු බෑවුමක් ඇති වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ ducting වර්ගයක් ඇති වෙනවා. හරිද? නිකන් ground wave propagation වගේ. හරි? Ground wave propagation, this both are similar. Other types of ducting. තව වර්ගයක් තියෙනවා evaporation ducting කියලා. Evaporation ducting ඇති වෙන්නේ මොකක්ද? So the first type is tropospheric ducting. නේද? පළවෙනි type එක අපි කතා කරා tropospheric ducting. Tropospheric ducting වල තියෙන temperature inversion එක. Temperature inversion කියන්නේ මොකද්ද? උඩට යන්න temperature එක අඩු වෙනව වෙනුවට වැඩි වෙනවා. එකපාරට සිද්ධ වෙන වැඩිවීමක්. එතකොට උඩට යන්න සාමාන්‍ය temperature එක අඩු වෙනවා. නමුත් යම්කිසි යාලය එකක් හරහා අපි හිතමු hot එක warm air ගමන් කරනවා මේ උඩ layer එකක් හරහා. එතකොට ඒ හරිය warm වෙනවා.
තේරුණාද? ඒ හරිය වෝම් වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? රිෆ්‍රැක්ටිව් ඉන්ඩෙක්ස් එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඩක්ටිං ඇති වෙනවා. That is tropospheric ducting. Second reason for ducting is steep refractivity. නේද? ඉහළට යන්න යන steep refractive index gradient. නේද? That is the second reason. Third type of ducting is evaporation ducting. තුන්වෙනි වර්ගය අපි කියනවා මොකද්ද? Evaporation ducting කියලා. Evaporation ducting ඇති වෙන්නේ over the sea levels, sea surfaces, oceans, මුහුදු වලින් උඩ atmosphere එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩබිම තියෙන atmosphere එකට වැඩිය වෙනස්, right? The loss with distance in such a duct exists is depending on the electrical properties of the surface. So actually this will belong to the previous slide. නේද? මේ මුල තියෙන මේ point එක යන්න ඕනේ අපේ මෙතෙන්ට. මොකද මේ loss එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ duct එක දැන් පෘථුවිය මත වැදිලානේ යන්නේ. එතකොට the loss with distance in such a duct exists is depending on the electrical properties of the surface together with its roughness, lossy roughness, surface roughness එක සහ බලන්න දැන් පෘථුවිය මත වැදිලා නැවත reflect back වෙනකොට මේ මෙතනින් මේ වැදීම නිසා පෘථුවිය මතට වැදීම නිසා මේ රේඩියෝ වේව් එක losses can occur, right? Losses can occur. The energy of the radio wave can be absorbed by the surface of the earth. පෘථුවියේ surface එකෙන් මේ radio wave energy එක absorb කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ආයි reflect back වෙන wave එකේ energy එක incident වෙච්ච wave එකට වැඩිය අඩුයි. හරිද? ඒකට හේතුව තමයි මේ දැන් අපි හිතමුකෝ කන්නඩියක් ගත්තොත් කන්නඩියකින් වෙන reflection වල loss එක අඩුයි. බොහොම අඩුයි, right? So when you take a mirror surface, a well polished and a shiny surface, the reflection happens from that surface. The losses related to that reflection is very less, right? Mirror surface එක එහෙම නැත්නම් බොහොම smooth polished surface එකක් මතට අපි හිතමුකෝ රේඩියෝ වේව්ස් හරි මොන හරි ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව් එකක් ලයිට් වේව් එකක් වැදුනා කියලා. එතකොට ඒකෙන් රිෆ්ලෙක්ට් බෑක් වෙනකොට ඒ සර්ෆස් එකෙන් උරා ගන්න ප්‍රමාණය බොහොම අඩුයි. හරිද? අර ඉන්සිඩන්ට් වෙන ඔක්කොම වගේ ආපස්සට එනවා. හරිද? දැන් රිෆ්ලෙක්ෂන් වල ළමයි මෙහෙමයි. රිෆ්ලෙක්ෂන් වල වෙන්නේ මෙහෙම වැදුනට පස්සේ මෙහෙම එන එකනේ. හරිද? එතකොට වැඩේ තියෙන්නේ මේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේක ඇතුළට උරා ගන්නවා. may ගැටුම නිසා, right? So some of the a very small amount of energy is passed to the surface. It is absorbed by the surface. But if the reflective surface is very polished and shiny and smooth, roughness, smooth, harima even surface එකක් තියෙන harima polished, smooth surface එකක් නම් මේ වැදෙන ප්‍රමාණයම වගේ ආය රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා, right? So you do not have to worry. But earth surface පෘථුවියේ මත පිට ගත්තාම එක් තැනින් තැනට ඒකේ properties වෙනස්, right? So සමහර තැන් they can be very smooth, right? Some places can be very rocky, right? Rocks can present and uneven things can present. The composition is different. So when the radio wave hit on the surface, it depends on the electrical properties of the surface. ඒ පෘෂ්ඨයේ මත තියෙන electrical properties වල බලපෑම නිසා මේ radio wave එකෙන් කොටසක් මේ පෘථුවිය මත තියෙන පෘෂ්ඨයට උරා ගන්නවා. හරිද? මේ ගැටීම නිසා. ඊට පස්සේ reflect back වෙන එකේ energy එක බොහොම අඩුයි. ඒතර මේක ගමන් කරන්නේ අර තරම්ම දුර ගමන් කරන්නේ ටික දුරයි. right? The wave will attenuate easily. ඉක්මනටම wave එකේ energy එක අඩු වෙලා attenuate වෙනවා. ගොඩක් දුර ගමන් කරන්න බෑ මේ wave එකට මේ පෘථුවිය මතින් reflect වෙන නිසා, because it depends on the roughness of the surface and the properties of the surface, right? So if some properties, some can,
if the absorption will be less for certain electrical properties, and for certain other properties the absorption will be high, right? And also it depends on the roughness. Like I said, you can take the mirror example. Mirror example එක ගත්තාම mirror එකේ තියෙන absorption එක බොහොම අඩුයි mirror surface එකේ. නමුත් පෘථිවි earth surface එක වගේ බොහොම rough surface එකක් ගත්තොත් absorption එක ගොඩක් වැඩි. හරිද? මතක තියාගන්න this sort of a ducting due to steep refractive index gradient නේද? gradient එක steep වුණාම ඇතිවන ducting වල ප්‍රතිඵලයක් තමයි ඕක. ගොඩාක් දුරකට සමහර වෙලාවට transmit කරන්න බෑ රේඩියෝ වේව් එක. හේතුව මොකද? පෘථිවියෙන් earth surface එකෙන් absorb කරන නිසා. හරිද? Then we have to discuss about the evaporation ducting නේද? මේ එතන අනිත් ducting type එක තමයි evaporation ducting. So we talked about the tropospheric ducting, then ducting that can happen due to the steep variation of the refractive index නේද? පළවෙනි එක අපි කතා කරේ tropospheric ducting එක. tropospheric ducting වල temperature inversion කියන සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒක නිසා tropospheric duct එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි type එක තමයි refractive index එකේ gradient එක ගොඩාක් වැඩි නම් එතකොට පෘථුවිය මත්තට වැදිලා ආයෙත් reflect back වෙනවා. හරිද? ඒකත් එක වර්ගයක්. මේ ඊළඟ වර්ගය තමයි evaporation ducting. Evaporation ducting happens when the radio waves travel over the sea. It may be affected by the evaporation duct, right? So when the radio waves travel over the sea, පෘථුවිය ඒ කියන්නේ මුහුදු මට්ටමට උඩින් ගමන් කරද්දි බලන්න this should come under evaporation ducting. මෙතනටයි එන්න ඕනි. right? Okay. Now it depends on the humidity. The humidity levels වෙනස් වෙනවානේ. දැන් මුහුද මට්ටමින් උඩට ගත්තොත් වාතයෙන් ගොඩාක් humidity එක වැඩි. rough අපේ earth surface එකට උඩින් තියෙන atmospheric layer එකට වැඩිය මුහුදට උඩින් තියෙන atmospheric layer එකේ මුහුදු මට්ටමින් සිදුවන වාෂ්ප වෙලා ජල වාෂ්ප ගොඩාක් වැඩි මුහුදු මට්ටමින් උඩ atmospheric layer එකේ, right? So the humidity level right above the atmospheric, right above the surface of the ocean or the sea is very humid. The humidity level is high, right? So evaporation ducting can happen in such an environment. The fast changing humidity levels immediately above the surface of the sea will cause refractive index to reduce rapidly with height, right? So instead of increasing the refractive index with height, refractive index will reduce rapidly with height. So evaporation ducting can happen above the surface of the sea, right? Now you understood the types of ducting. We have tropospheric radio ducts. Then for the other types of ducts, we have due to the very steep refractive index gradient, it can happen. Ducting can happen. That is kind of a ground wave propagation. Then ducting can happen because of the evaporation ducting. හරිද? වර්ග තුනක් ගැන කතා කරා. එකක් රේඩියෝ ඩක්ට්, ඊළඟට අනිත් වර්ගවල යටතේ කතා කරා refractive index gradient එකේ steepness එක අනුව ඇතිවන ducting. අනිත් වර්ගය මොකක්ද? evaporation ducting. Okay? Don't forget. Then the different effects of ducting. Due to ducting, what happens? What can cause due to ducting? What effects are there on the radio waves due to ducting? The ducting නිසා radio waves මත ඇතිවන මොනවාද සිද්ධ වෙන වෙනස් වීම? It can create interference over larger distances, right? Interference කියන්නේ එකිනෙක මත cross talk. එතකොට එකක් මත වැටිලා කියන්නේ සමහර radio waves එකක් මත එකක් වැටෙන්න පුළුවන්. propagate වෙද්දි duct එක හරහා. එතකොට interference ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? interference over larger distances. මොකද duct එකක් ඇතුලේ radio wave එකක් ගොඩාක් දුර ගමන් කරන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට interference ඇති වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරකට. If the refractive index gradient varies with height,
it can lead to more than one path being established between the transmitter and the receiver, right? So if the refractive index will vary with height, ducting can happen to the same signal in two different paths. එකම සිග්නල් එක පාර්ට්ස් වෙනස් පාර්ට්ස් වල ගමන් කරන්න පුළුවන් refractive index variations නිසා. එතකොට ඒව අතර interference ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? It is likely for the amplitudes of the signal from each path to be nearly equal. If these signals arrive in antiphase, cancellation can result. This means multipath propagation. මේකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? multipath propagation එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ points තුනේ කියන්නේ මොකද්ද? ducting නිසා ඇති වෙනවා multipath propagation එක. හරිද? මම කියවනේ අර එකම signal copy එක වෙලාවකදී හම්බෙන්න පුළුවන් receive එකට අනිත් එක ටිකක් පරක්කු වෙලා එන්න පුළුවන් due to ducting. Okay? So what does this mean? If these signals arrive in antiphase, cancellation can result. මේකේ තේරුම මොකද්ද? interference කියන එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මේකට කියනවා අපි අදිස්ථාපනය කියලා තින් සිංහල, right? අදිස්ථාපනය. I don't know if you remember අදිස්ථාපනය, right? අදිස්ථාපනය means මොකද්ද? in phase signals දෙක. in phase signals දෙකක් තියන්නේ දෙකේම කලාව එකයි. මේ දෙක එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ? resulting signal එක amplify වෙලා එනවා. හරිද? මේ signal එකයි out of phase signal එකකුයි එකතු වුණොත් overlap වුණොත් මොකද වෙන්නේ? resulting signal එක කියන්න බලන්න හිතන මොකද වෙන්නේ කියලා? මොකද වෙන්නේ? අපිට මේ දෙන amplitude සමානයි කියලා. This is positive A, this is negative A. What will happen? This is positive A amplitude. This amplitude is also positive A. හරි? positive A. එතකොට මේ දෙන්න overlap වුණාම මේ interference ගැනත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න. මේ දෙන්න එකට add වෙලා overlap වුණාම signal එකක් අපිට එනවා 2A amplitude එකක් තියෙන. මේකට කියනවා අපි constructive interference කියලා. We have two types of interferences in wave propagation. This is called constructive interference. Right? Constructive interference කියන්නේ මොකද්ද? එක හා සමාන amplitudes දෙකක් තියෙන waves දෙකක් එකම කලාවෙන් නම් යන්නේ. They have same phases. When they both are in same phase. එකම කලාවෙන් නම් ඒ දෙන්න overlap වුණාම මෙන්න මෙහෙම 2A amplitude එකක් එක්ක signal එකක් ඇතිවෙනවා. අලුතෙන් එන amplitude එක amplify වෙච්ච එක. හරි. මේ දෙක overlap වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Can anybody tell me what happens? This has 0 degrees, this is 180 degrees. අංශක 180ක් out of phase. Both have same amplitudes. So what will happen? කියන්න බලන්න. What will happen to that one if they get interfered with each other? මොකද්ද වෙන්නේ ළමයි? ඉතල කියන්න බෑ. What will happen when you have two waves which have same 180 degree out of phase? They overlap with each other. මොකද වෙන්නේ? නිකන් හිතලා ඔයගලන්ට හිතෙන එක කියන්න බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා? What happens?
Can you guess? This will cancel out to the other one. නේද? මේකෙන් තියෙන amplitude එක මේකට cancel out වෙනවා. එතකොට zero amplitude එකක් තමයි එළියට එන්නේ. හරිද? You will get the zero amplitude as output. So you do not have a signal finally. You have at the receiver මේ receiver එකේ බලනකොට වෙලාවක් කල්පනා කරලා receiver එකට එනවා signal එකේ මෙහෙම copy එකකුයි මෙහෙම copy එකකුයි. එකම amplitude වලින් නමුත් phases අංශයක 180ක out of phase. එහෙම වුණාම මේ දෙක එකම වෙලාවෙ ඇවිල්ලා එකට overlap වෙනවා. එතකොට signal එක 0 signal level එක 0 වෙලා යනවා. දෙක cancel out වෙලා. දැන් අපි හිතමු 0 degrees වලින් ලොකු amplitude එකක් වෙන copy එකකුයි ඊට වැඩි චුට්ටක් අඩු amplitude එකකින් 180 degrees copy එකකුයි එනවා. එතකොට මේ amplitude එකෙන් මේක අඩු වෙලා තමයි මෙතන signal එකක් ඇති වෙන්නේ. කොහොම හරි this particular process is called the destructive interference. මේකට කියනවා නිර්මාණකාරී නිරෝධනය. This is called විනාශකාරී නිරෝධනය. Actually not this the name is නිරෝධනය. අධිස්ථාපනය නෙමෙයි. අධිස්ථාපනයේ superposition. Interference කියන්නේ නිරෝධනය, right? So this is called destructive interference. හරිද? මේකට කියන්නේ destruct වෙනවා. සිග්නල් එකේ level එක අඩු වෙනවා. This is destructive. Constructive and destructive. Right? If the refractive index gradient varies with height, it can lead to more than one path being. Now, antiphase ආවොත් cancellation can result. මෙන්න මේකයි මේකෙන් කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ විරුද්ධ ප්‍රතිවිරුද්ධ phases වලින් received signal එක ආවොත් cancellation වෙනවා at the receiver. At the receiver, the final signal will be either 0, you will have no signal at the receiver. නේද? receiver එකට signals දෙකක් එනවා. නමුත් දෙකම එකම amplitude level එක. නමුත් phases 180 degree out of it, right? So, but when you add these two, you will have 0 level at the receiver. එතකොට cancel වෙනවා. Cancellation can result. මේ වාක්‍ය තේරුම මේකයි. If these signals arrive at in antiphase, cancellation can result, right? So that means destructive interference can happen. Destructive interference can happen due to ducting. Ducting වලින් සිදුවෙන multipath propagation එක නිසා destructive interference ඇති වෙනවා. So there is one other place that we discussed about multipath propagation. Multipath propagation ගැන තව තැනක කතා කරා අපි. Can anybody tell me which topic that we discussed about multipath propagation? මොන topic එකේද අපි ඒක ගැන කතා කරේ? Path loss. Oh, good. In fading, right? Fading and path loss. වල අපි multipath propagation එක ගැන කතා කරා. එතනත් සිද්ධ වෙන්නේ ඕක. ඒක න ducting නිසා තියෙන multipath එකක් නෙමෙයි. different environmental factors. So මොනවාද? Obstructions, නේද? Barriers. ඔය වගේ surfaces වලින් ඇති වෙන multipath propagation එක නිසා තියෙනවා fading, small scale fading, right? හරි. එතකොට මේ multipath propagation වලත් මේක තමයි වෙන්නේ. එකම phase එකේ signal දෙකක් ආවොත් amplify වෙලා receive එක ගන්න out of phase දෙකක් ආවොත් destruct වෙනවා අපේ signal එක. ඒ කියන්නේ 0 වෙලා යනවා. හරි. That is multipath propagation. Due to multipath propagation, these two can happen: constructive interference and destructive interference, right? So in ducting also these two can take place. Okay, constructive and destructive. Hari. ඊළඟට rain attenuation. Rain attenuation කියන්නේ මොකක්ද? So this is the most common type that we experience in day-to-day life. නේද? So when radio waves are like we have used radio waves for different purposes, for our Wi-Fi routers and for our mobile phones. So when there is a rainfall, we can clearly see the dropping of the signal strength, signal levels, received signal strengths. නේද? වැස්සක් පටන් ගන්න විතරයි ඕනේ received signal එක බොහොම සෑහෙන අඩු වෙනවා. මේකට කියනවා rain attenuation එක කියලා.
හරිද? So these are the three types of things that can happen with regards to rain attenuation. වැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. We do not experience these two. මේ දෙක අපි experience කරන්නේ not in Sri Lanka, right? But snow can fall. Due to snowfall also radio waves can attenuate. And due to hail. What is hail? Have you heard about hail? Hail ගැන අහලා තියෙනවද? සමහර රටවල තියෙනවා hail storms කියලා. හරිද? ඒවා හරි common. So in Australia I think recently they had a hail storm. Hail storm එකක් කියන්නේ මේ ice කැට වැටෙනවා. ice ball. හරිද? කැට වැටෙනවා. So that is hail. ඒ කියන්නේ hail storm එකකට අහුවොත් සමහර මිනිස්සු මැරෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔළුවට ලොකු වේගයකින් ඔළුවට ice කැට වැටුණොත් people can die, right? So when you're outside, when you get caught in a say hailstorm, it is quite common in different other countries, right? The hailstorm nisa, those are called hydrometeors. Hydrometeors කියලා අපි කියන්නේ ඒකට. පොදු නමක් කියන hydrometeors. Meteor එකක් කියන්නේ උල්කාපාතයක් නේ, right? Meteor is a in අපේ ස්පේස් එකේ මීටියෝස් ගැන කතා කරද්දී උල්කාපාත ගැන කතා කරනවා. හරි. නමුත් අපි මේ දන්න උල්කාපාත වගේ දේවල් තමයි එකක් වැස්ස ජලය විදිහට වැටෙන බිඳු. නේද? පෘථිවියට ජලය විදිහට ඒ කියන්නේ මේ liquid water ජලය එක එක ස්ටේට්ස් තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. I mean the vapor state, the solid state and the liquid state, right? So water has three physical states. H2O. H2O has three physical states, the solid state, liquid state and vapor state, right? Water in vapor state means it is humidity. ජල වාෂ්ප විදිහට ඇට්මොස්ෆියර් එකේ තියෙනකොට අපි ඒකට කියනවා humidity එක කියලා. හරිද? එතකොට ජලය ice වශයෙන් වැටෙනකොට එකක් එක්ක hail කියලා කියනවා නැත්නම් snow. ඔය දෙකම එකයි. දෙකම එකයි නෙමේ. එක එක temperatures වල සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් hail and snow represent the solid state of water, right? Rain represent the liquid state of water. So වැස්ස තමයි අපි පොදු experience කරන්නේ. In Sri Lanka we have rain all the time, but we do not experience snow and hail. So because of snow and hail also the rain attenuation or the kind of attenuation can happen, right? Rain absorption is very frequency dependent. Remember, it is frequency dependent. හරිද? මේ absorption එක frequency එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. සමහර frequencies වල radio waves absorb කරනවා වැඩි, සමහර frequencies වල ඒවට වැඩි, right? Below about 5 gigahertz it can largely be ignored. ඒතර gigahertz 5ට අඩු frequencies absorb කරන ප්‍රමාණය අඩුයි. Right? It does not therefore feature largely in planning methods for services such as broadcasting and mobile communications, right? Broadcasting සහ mobile communications වල ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් 5 GHz වලට වැඩි frequencies වලදී ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා, right? So like for example, microwave links are used for, you know, those VSATs that we use in as reception antennas නේද? එතකොට ඔය මොනවාද කියන්නේ so we have dish antennas installed in our houses for television channels නේද? television channels receive කරන්න dialogue එකෙන් දෙන dish antennas ගත්තොත් rain attenuation clouds වල බලපෑම ගොඩක් වැඩි. හරිද? ඒ waves වලට. හරිද? ඒතර ඒව transmit කරන්නේ ඔය mobile frequencies වලින් නෙමෙයි. ගොඩක් high frequencies වලින්, right? So the effect of rain and the cloud, the presence of clouds is very high in those kinds of receptions, right? But for mobile communication, they are not that apparent. But the frequencies which are greater than 5 gigahertz, rain attenuation is very significant. Okay? It depends on different factors. වැස්ස වැටෙනවා කියන එකම නෙමෙයි එක එක පැරාමීටර්ස් තියෙනවා. වැස්ස මනින්න පුළුවන් අපිට rainfall rate එකෙන් නේ. ඒකට rainfall rate එක අනුව the rain attenuation වෙනස් වෙනවා. I'll tell you in the upcoming slides what happens.
For fixed links at frequencies about 20 GHz, it is often most significant factor in limiting the maximum possible path length. GHz ඉස්සෙදි වගේ ලොකු rain attenuation එකක් ඇති වෙනවා. So in this particular graph you can see for at giga now this is for at 60 GHz you can see the highest rain attenuation is there. එකට එක window එකක් තියෙනවා 60 GHz වල ඇතිවන rain attenuation එක කියන absorption window I think. Let's see in these slides, okay? Now 20ට වැඩිය තියෙන frequencies වල තමයි attenuation එක ගොඩක් වැඩි වෙන්නේ. දැන් 20ට වැඩිය attenuation එක ටික වැඩි වෙනවා, right? So the attenuation is decibels per kilometer. Now at the 60 GHz window you can see the highest attenuation, that is about 10 decibels per kilometer, which is very high. හරිද? decibel 10ක් කිලෝමීටර එකකට කියන ගොඩක් ලොකු attenuation එකක්. හරිද? මේ හරියට attenuation එක ගොඩක් අඩුයි. මේ අඩු frequencies වල මම කිව්වේ 5 GHz වලට වැඩිය අඩුයි කියන්නේ ගොඩක් අඩුයි. 0.001 decibels per kilometer is a very less attenuation. So we can ignore. නමුත් 20න් වගේ වැඩි වුණාම 20ට වැඩි වුණාම දිගටම වැඩි වෙලා යනවා. Right? So it is okay. Path length එක අඩු වෙනවා. ඒතර path length එක අඩු වෙනවා කියන්නේ වැඩි දුරක් රේඩියෝ වේව් එක ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒක attenuate වුණාට පස්සේ attenuate වෙනවා කියන්නේ ඒකේ power එක අඩු වෙනවා. strength එක අඩු වෙනවා. Then the radio wave cannot propagate to a much larger distance if it gets attenuated, right? The effect of rain depends on the rainfall rate. This is the important one. වැස්සෙන් ඇතිවන බලපෑම හොයන්න නම් අපි වැස්සේ වැටෙන rate එක අඳුරගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? In dry regions, dry regions, the rate is only a few millimeters per hour. එතකොට පැයකට millimeter පොඩි ප්‍රමාණය dry regions වල. Right? Temperate regions, එහෙම නැත්නම් semi arid regions වල 40 millimeters per hour. හරිද? නමුත් wet zones වල wet regions වල monsoon rains ඇති වෙනවා නේද? මෝසම් වැසි නිසා මිලිමීටර් 150ක පමණ වැස්සක් ඇති වෙන්න පුළුවන් wet regions වල. එතකොට මේ regions වල radio links design කරනකොට ලොකු power එකකින් radio transmitters when you design the radio links in wet regions, you have to determine the much higher transmitted powers. නේද? එතකොට අවුරුද්දකදී ඇති වෙන වර්ෂාපතනය බලලා transmitted power එක කොච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩි කරන්න ඕනද කියන එක wet zone එකේ radio links design කරනකොට dry zone එකට වැඩිය වෙනස්. Right? In dry zone, you do not need that much transmitted power because the rainfall rate and the frequency is very less. Rainfall එක ඇති වෙන කාලවල සහ මේ කියන්නේ කාලවල කියන්නේ කොපමණ මේ කියන්නේ අවුරුද්දකට කී පාරක් වැස්ස වැටෙනවා. හරිද? ඒවා දෙකම අඩුයි dry zone එකේ. ඒකට it depends on the region of operation. Right? ඒක එක පැති අනුව radio link engineering එහෙම නැත්නම් link designing, link budget calculation is different from place to place, right? According to ITU is the organization, it is the biggest telecommunication standardization organization, right? International Telecommunication Union. හරිද? ඒතර මේකෙන් තමයි telecommunication standardization සහ අලුත් technologies ගැන කතා කරන global community, right? So according to ITU, a fixed link of path length 10 kilometers operating at a frequency of 20 GHz will experience additional path loss of about 1 decibels for every 1 millimeter per hour of rainfall. මේක තේරුම් ගන්න බලන්න. එතකොට path length එක කිලෝමීටර් 10යි. අපේ රේඩියෝ ලින්ක් එක කිලෝමීටර් 10ක් දිගයි. ඒ කියන්නේ transmitter එකයි receiver එකයි අතර දුර කිලෝමීටර් 10යි. හරිද? එතකොට transmit කරන radio channel එකේ frequency එක 20 GHz. අපි 20 GHz signal එකක් transmit කරනවා කිලෝමීටර් 10ක් දුර radio link එකක. හරිද? එතකොට වැස්ස වැටෙන වෙලාවේ rainfall rate එක 1 mm per hour නම් decibel එකක loss එකක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය වෙලාවට වැඩිය decibel එකකින්
power එක අඩු වෙනවා rainfall rate එක 1 mm per hour නම්. හරිද? link එකේ දුර කිලෝමීටර් 10ට frequency එක 20 GHz transmit කරන signal එකක වැස්ස වෙලාවක rainfall rate එක අපි ගත්තොත් 1 mm per hour නම් decibel එකක loss එකක් අපිට දකින්න පුළුවන්. right? Then at a rainfall rate of 40 millimeters per hour, loss on a 10 kilometer path would be negligible below 5 GHz. බලන්න rainfall rate එක වැඩි වුණත් 40 millimeters per hour වුණත් operating frequency එක gigahertz පහට අඩුයි නම් loss එක negligible කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? rainfall rate එකයි operating frequency එකයි කියන දෙක මතම රඳා පවතිනවා මේ loss එක. හරිද? this loss. It depends on the frequency of operation and the rainfall rate. Okay? So when the rainfall rate is high compared to 1 millimeter per hour, ඒත් අපිට මේ එකම link එකේ එකම 10 kilometer link එකේ gigahertz පහට අඩුවෙන් ඒවට අපිට negligible කියලා කියන්න පුළුවන්. Right? But about 10 dB at 10 gigahertz. Gigahertz 10යි decibel 10යි. 40 at 20 and as much as 160 dB at 80 gigahertz. බලන්න gigahertz 80ක් විතරදී decibel 160කින් අඩු වෙලා. decibel 160කින් අඩු වෙනවා කියන්නේ ගොඩාක් ලොකු අඩුවීමක්. හරි ලොකු loss එකක්. decibel 160කින් අඩු වෙනවා කියන්නේ loss ගොඩක් අඩුයි. Right? So you can calculate the amount of loss in terms of power. decibel වලින් ඇති වෙන loss එක අපිට කොච්චර ratio එකක් කියලා හොයන්න පුළුවන්. මේ you can use this equation 10 log. Now we have to use we have to find the P1 by P2 power, right? So just to get an idea, decibel 160ක් කියන එක කොච්චරද කියන එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. 160 equals 10 log transmit එකයි receive එක අතර power ratio එක මේ. හරිද? P1 divided by P2. Okay? So this is 10 to the power 16. Received power එක transmitted power එක වගේ 10 16කින් අඩු වෙලා. Received power එක transmitted power එක වගේ 10 16 ගුණයකින් අඩු වෙලා 160 dB කියන්නේ 80 GHz වල. හරිද? 5 GHz වල බලන්න. 5 GHz ගත්තොත් 5 GHz කියන්නේ 10.5ක්. 10.5ක් කියන්නේ ළමයි සාමාන්‍යයෙන් square root of 10 3 point something. 3 ගුණයකින් වගේ තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? 10.5 වෙනි බලය කියන්නේ square root of 10 that is 3 point something, right? 3 point something. So 3 ගුණයකින් වගේ තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ at 5 GHz. But here it has decreased by 10 to the power 16 GHz. 10 16 ගුණයකින් අඩු වෙලා received power එක. 5 GHz වලදී 10 3 ගුණයකින් වගේ තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා frequency එක මත එකම rainfall rate එක තිබුණත් එකම link length එක තිබුණත් frequency එක මත කොච්චර ලොකු වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙනවද received power එකට කියන එක. Right? So rain attenuation it vastly depends on the operating frequency. Frequency එක මත depend වෙනවා. There are two factors that will determine the loss experienced by rain attenuation. One is the frequency, the other one is rainfall rate. අනිත් එක තමයි rainfall rate. ඒතර මේ දෙක මත rain attenuation එක වෙනස් වෙනවා. හරිද? A radio wave will be both absorbed and reflected by raindrops. ඒතර rain attenuation සිද්ධ වෙන හේතු දෙක තමයි එකක් energy එක absorb කරනවා අනිත් එක reflect කරනවා. මොකද raindrops can have shiny surfaces නේද? ඒගොල්ලන්ගේ surfaces shiny, so they can reflect the radio waves. They can also absorb the radio waves, right?
Areas with fairly constant low rainfall rates present a lower peak loss than those two areas with low annual rainfall, but that suffer short intense bursts of rain. මේක තේරුම තමයි අපි හිතමුකෝ යම්කිසි ඒරියා එකක් තියෙනවා රේන්ෆෝල් රේට් එක අඩුයි නමුත් වැස්ස වැටෙන ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි. එක ඒරියා එකක් තියෙනවා වැස්ස නිතරම වැටෙනවා. හරිද? වැස්ස නිතරම වැටෙනවා නමුත් රේන්ෆෝල් රේට් එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ පැයට වැටෙන වැස්ස ප්‍රමාණය අඩුයි. යම්කිසි ඒරියා එකක. පැයට වැටෙන වැස්ස ප්‍රමාණය නැත්නම් පැයට වැටෙන වැස්ස ප්‍රමාණය අඩුයි මිලිමීටර් ගාන අඩුයි නමුත් හැමතිස්සෙම වහිනවා හැමදාම වගේ වහිනවා හරිද ඊළඟට ගත්තොත් තව පැත්තක් තියෙනවා එහෙම වැඩිපුර වහින්නේ නැහැ ගොඩක් දවසකට වහින්නේ නමුත් වහිනකොට ගොඩක් ලොකු රේට් එකකින් වහිනවා ඒ කියන්නේ පැයකට එකතු වෙන මිලිමීටර් ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි එතකොට ඇටෙනුවේෂන් ගොඩක්ම වැඩි දෙවෙනි කේස් එකේ second case එකේ right so in the even if there is less annual rainfall මේ බලන්න low annual rainfall එකක් තියෙන්නේ but they suffer short intense bursts of rain that means high rainfall rate එක ගොඩක් වැඩි එකපාරට ලොකු ඇස්සක් ගොඩක් ලොකු රේට් එකකින් වහිනවා high rate නම් මේ rain attenuation එක ගොඩක් වැඩි right so rain attenuation depends on the rainfall rate right frequency අඩු වුණාට ලොකු වැස්සක් එකපාරටම වැටුණොත් ගොඩක් attenuate වෙනවා නමුත් හැමතිස්සෙම වහින පැතිවල වැස්ස එච්චරම තද නැත්නම් attenuate වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි right so it is a function of rain attenuation is a function of two different variables. One is the operating frequency of the signal and the other one is the rainfall rate. It is not that affected by the frequency of rainfall. නේ වැස්ස වැටෙන frequency එකෙන් ලොකු effect එකක් නැහැ. නමුත් rate එක සහ අනිත් එක මොකද්ද? rainfall rate එකයි මොකක්ද අනිත් එක? Yes, the operating frequency of the gigahertz 5කට වැඩි අඩු radio frequencies නම් පාවිච්චි කරන්නේ ලොකු attenuation එකක් නෑ නමුත් gigahertz 5කට වැඩි නම් ගොඩක් ලොකු attenuation එකක් තියෙනවා බලන්න එකම radio link එකේ in the previous slide you saw for the same radio link when you use 80 gigahertz the attenuation is 10 to the power 16 times right but when you use 5 gigahertz, attenuation is only by 3 times. Right? You can see the difference. The frequency dependence of the rain attenuation. Right? So you can see the difference. Frequency dependence of the rain attenuation. Right? Then we have atmospheric absorption. Atmospheric absorption I think can take a 10 minutes break and you can come back after 4:30 වලට එන්නකෝ අය විනාඩි 10ක break එකක් කරගෙන we can start the atmospheric absorption හරි විනාඩි 10කින් එන්න you can ask me if you have any questions up till now rain attenuation ගැන මොනවා හරි පොඩි break එකක් ගන්න එන්න 4:30 වලට අනිත් 4:30 වෙනි rainfall rate එකේ frequency එකේ බලපෑම තමයි rain attenuation වලට තියෙන්නේ right then atmospheric absorption right atmospheric absorption happen mainly due to water vapor content and the oxygen percentage නේද oxygen percentage එකයි වාතයේ තියෙන water vapor වලින් තමයි radio waves frequencies absorb කරන්නේ ගොඩක් right now these are the two factors that affect the atmospheric absorption water vapor and oxygen now here you can see the atmospheric absorption
the variation of loss with frequency per an atmosphere of typical temperature, pressure and water. Okay, so last time I was, no, this is for atmospheric absorption, sorry, this is for atmospheric absorption. මේ graph එක තියෙන atmospheric absorption මම ඒක දැක්කේ නැහැ. Atmospheric absorption වල right. එතකොට මොනවද බලපාන්නේ? temperature, pressure and water vapor content. එතකොට මේ atmospheric absorption අපි quantify කරනකොට අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් define කරනවා. What is that? Mean global reference atmosphere. අපි define කරනවා mean global reference atmosphere කියලා එකක්. Mean global reference atmosphere එකේ සාමාන්‍යයෙන් typically පවතින temperature, pressure සහ water vapor content එක consider කරලා තමයි mean global reference atmosphere එකක් define කරන්නේ. It is a reference atmosphere like the isotropic antenna. Isotropic antenna එක reference antenna එකක් නේ. හරිද? අන්න ඒ වගේ ideal atmospheric condition එකක් අපි define කරනවා mean global reference atmosphere කියලා. ඒකට ඒකට සාපේක්ෂව අනිත් දේවල් වල වෙනස් වීමත් එක්ක එක atmospheric absorption and other things how they change, right? So atmospheric absorption can be varied depending by comparing it with the mean global reference atmosphere. Mean global reference atmosphere එකත් එක්ක compare කරලා. Right? So this is that figure. Just please don't confuse it with the rainfall attenuation. Rain attenuation එක confuse කරගන්න එපා. So the highest තමයි මේ ඒකට pattern නමට හරිද? The highest 60 gigahertz වලදී තමයි වැඩිම absorption එකක් තියෙන්නේ, right? So absorption is around more than 10 decibels per kilometer, which is high absorption rate. ඒ කියන්නේ 10 decibels per kilometer කියන්නේ power එක 10 ගුණයකින් වගේ අඩු වෙනවා frequency එක 60 gigahertz වෙද්දී. හරිද? 10 ගුණයකින් වගේ අඩු වෙනවා. එතකොට atmospheric loss is negligible at frequencies below 10 gigahertz. 10 gigahertz වලට වැඩි අඩු frequencies වල atmospheric absorption එක negligible. These are negligible absorption values. මේ තියෙන්නේ negligible values. හරිද? මේවා neglect කරන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් loss arises steadily from 0.1 dB per kilometer at 10 gigahertz. Gigahertz 10දී decibel 0.1ක විතර ඉඳන් පටන් ගන්නවා the atmospheric attenuation එක atmospheric absorption එක decibel 0.1ක් විතර ඉඳන් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා gigahertz 10න් විතර පස්සේ. හරිද? එතකොට rainfall attenuation එක අපිට ignore කරන්න පුළුවන් gigahertz 5න් පහට අඩුවෙන් rainfall attenuation එක අපිට ignore කරන්න පුළුවන්. Atmospheric absorption එක අපිට ignore කරන්න පුළුවන් gigahertz 10ට වැඩිය අඩු frequencies වලට. So when there is no rainfall, then this is the effect of atmospheric absorption, right? When there is no rainfall, this is the effect of atmospheric absorption. හරි. එතකොට normal මෙන්න මේ reference mean global reference atmosphere එකට සාපේක්ෂව mean global reference atmosphere එක rainfall එකක් include කරලා නැහැ. සාමාන්‍ය pressure එක, සාමාන්‍ය water vapor content එක සහ සාමාන්‍ය temperature එක. ඔය තුනේ තියෙන atmosphere එකට ideal atmosphere එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හරිද? සාමාන්‍ය typical values වල තියෙන atmosphere එක. එතකොට ඔය ideal atmosphere එකක absorption curve එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට this can change drastically for other in the presence of rainfall, in the presence of when the temperature will change, when the pressure changes. So this can drastically change. But for the mean global reference atmosphere, this is the variation. Atmospheric absorption variation. හරි 60 GHz වල තමයි වැඩිම absorption window එක තියෙන්නේ. හරිද? See, about 20 GHz, it does not vary significantly until the frequency of about 50 GHz, 58 GHz or 60 GHz. 60 GHz හරියට වෙද්දි තමයි එකපාරටම 20 GHz වලින් ඉඳන් මේ ටිකට එනකන් වැඩි වෙනවා. නමුත් ලොකු වැඩිවීමක් නැහැ. මෙතෙන්දි ලොකු වැඩිවීමක් තියෙනවා. There is a drastic increase in the
atmospheric attenuation. The highly absorbing band of frequencies are around 60 GHz. හරි. මෙන්න මේවට කියනවා අපි absorbing band of frequencies කියලා. වැඩිපුරම attenuate වෙන්නේ 60 GHz හරිය තියෙන frequencies. එතකොට ඒකට කියනවා absorption band, absorbing band of frequencies. Because the loss is partly due to absorption by water vapor and partly due to absorption by oxygen, the loss depends upon the humidity, right? So loss will depend on the humidity as well as on the oxygen concentration. The loss at 20 GHz is mostly due to water vapor, right? So loss at lower frequencies is mostly due to water vapor, but loss at higher frequencies is mostly due to oxygen. හරිද? අඩු frequencies වල loss එක දැන් atmospheric absorption එකට බලපාන සාධක දෙකක් තියෙනවා. rain attenuation වලට බලපාන සාධක දෙක මොකක්ද? එකක් frequency එක අනිත් එක rainfall rate එක. right? atmospheric absorption වලට බලපාන සාධක දෙකක් තියෙනවා. එකක් humidity එක. One is the humidity and the other one is oxygen. Other one is oxygen, right? So the humidity will affect the lower frequencies, oxygen will affect the higher frequencies, okay? The global reference atmosphere will exhibit losses about 0.2 dB per kilometer at 20 GHz, whereas dry air will produce a loss of only 0.1 dB per kilometer at that frequency. එතකොට humidity එක අනුව වෙනස් වීම බලන්න 20 GHz වල මම කිව්වා water vapor concentration එක නිසා තමයි loss එක වැඩිපුරම ඇති වෙන්නේ. එතකොට දැන් oxygen වල ලොකු බලපෑමක් නැහැ මේ දෙකට. හරි gigahertz 20 දී loss එක 0.2ක් විතර වෙනවා dry air තියෙනකොට, loss එක 0.1ක් විතර වෙනවා wet air තියෙනකොට, right? No, for dry air the loss is 0.1 because the water content is less. නේද? dry air වල 0.1, wet air වල 0.2 වගේ. හරිද? නැත්නම් global reference atmosphere එක 0.2, ඊට වැඩි අඩු dry air තියෙනවා නම් that is 0.1, right? At 20 GHz. So at 20 GHz and lower frequencies, the atmospheric absorption is determined by the water vapor content. එතකොට අඩු frequencies වල atmospheric attenuation එක, atmospheric absorption එක determine කරන්නේ water vapor content එක. එහෙම නැත්නම් humidity එක. හරිද? Conversely, large absorption peak at around 60 GHz is due to absorption by oxygen. So oxygen වලින් absorb කරන නිසා, because resonant frequency of oxygen is around this window, this particular window. මේ frequency window එකේ තමයි oxygen වල resonant frequency එක තියෙන්නේ. එතකොට oxygen වලින් absorb කරන හැකියාව වැඩි high frequencies, right? එතකොට එයා dry the humid කියන එකේ ලොකු බලපෑමක් higher frequencies වලට නැහැ, right? So and dry and humid air will each exhibit a similar absorption of about 17 decibels per kilometer. එතකොට dry and humid air කියලා ලොකු වෙනසක් නැහැ. ලොකු absorption එකක් 17 decibels per kilometer ඇති වෙන්නේ oxygen වල වෙනස්. oxygen concentration. එහෙම නැත්නම් oxygen වල absorption එකේ. එයා dry or humid වුණා කියලා 17 වලින් එහාට මෙහාට ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ, right? So you can see there is a huge variation of absorption levels. මුලින්ම 0.2 වගේ තියෙන. It is a very small attenuation, but it is very considerable when it comes to higher frequencies. And absorption is mainly due to oxygen at higher frequencies. නේද? higher frequencies වල absorption එක ගොඩාක්ම සිද්ධ වෙන්නේ oxygen concentration එක නිසා. හරිද? Okay. Any questions? Atmospheric absorption ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Atmospheric absorption වලට බලපාන හේතු දෙකයි. එකක් humidity and the other one is oxygen, right? So humidity is affected for lower frequencies, oxygen is affected for higher frequencies. Right?
At higher altitudes, there is less atmosphere and loss will be lower, right? It is intuitively, it is easy to understand. So when you go high up above in hilly areas, for example, oxygen concentration is also very less. Water vapor concentration is also less. So there is less atmosphere and the loss will be less, right, at higher altitudes. Atmospheric absorption is another loss that can be considered when designing a link. එතකොට හැමතිස්සෙම රේඩියෝ ලින්ක් එකක් ඩිසයින් කරනකොට අනිවාර්යෙන් atmospheric absorption එක consider කරන්න ඕනේ, right? Depending on the oxygen concentration of that area and the what else? Oxygen and humidity. water vapor content එක සහ oxygen ප්‍රමාණය අනුව ඒ ප්‍රදේශයේ link එකක් design කරනකොට ඔය දෙක ඔක්කොම consider කරන්න ඕනේ. හරි? එතකොට සහ operating frequency එකනේ. frequency එක දැන් වැඩි frequency එකක attenuation වැඩි oxygen නිසා අඩු frequency එක attenuation වැඩි water vapor content එක නිසා. Right? So it is the ever present loss. ඒ loss එක නැති වෙන්නේ atmospheric absorption කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා හැමතිස්සෙම because oxygen is present in the air and humidity is present in the air. Water vapor සහ oxygen කවදාවත් වාතයෙන් නැති අයින් වෙන්නේ නැහැ, right? So this loss is very always there. Unlike rain attenuation වගේ නෙමෙයි atmospheric absorption කියන එක හැමතිස්සෙම තියෙන දෙයක්. වාතේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි එක කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ රේඩියෝ ලින්ක් එකක් ඩිසයින් කරනකොට. හරිද? ඔය dry areas වල නම් රේඩියෝ ලින්ක් එක ඩිසයින් කරනකොට rainfall rate එකත් අඩු පැත්තේ තියෙනවා නම් dry, so we do not have to care much about the rain attenuation. නමුත් but we have to care about the atmospheric absorption. නේද? එතකොට ලින්ක් එකක් ඩිසයින් කරනකොට අනිවාර්යෙන් ළමයි අපි ඩිටර්මයින් කරන්න ඕනි. ලින්ක් ඉන්ජිනියරින් කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ අපි ඩිටර්මයින් කරන්න ඕනි ලින්ක් බජට් එක. ලින්ක් බජට් එක කියන්නේ මොකද්ද? මේ losses ඔක්කොම කන්සිඩර් කරාම අපි කොච්චර ට්‍රාන්ස්මිටඩ් පවර් එකක් දෙන්න ඕනද රිසීවර් එකට හරියට සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක රිසීව් වෙන්න. හරිද? ඒක තමයි ලින්ක් බජට් එකකින් කරන්නේ. එතකොට කොච්චර ට්‍රාන්ස්මිටඩ් පවර් එකක් දෙන්න ඕනද කියන එක ඩිටර්මයින් කරන්න කොච්චර loss එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඉපැ. ඒ ලින්ක් එකේ නේද? ඒ loss එක සමහර factors මත depend වෙනවා. එකක් atmospheric absorption එකේ area එකේ නේද? එකක් rainfall attenuation සහ තව දේවල්. ඒ සියලුම losses consider කරලා තමයි අපි ඒ link එක design කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ losses ඔක්කොමත් එක්ක ගණනය කරලා ඒ ටිකත් ඔක්කොම add කරලා ඒ losses ටික pass කරලා යන්න පුළුවන් විදිහේ signal strength එකක් අපි transmitter එකෙන් දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් receiver එකට අපේ signal එක යන්නේ නැහැ. හරිද? receiver එකට එහෙනම් receiver එකට අපිට receiver එකට detect කරන්න පුළුවන් තරම signal එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. losses ටික consider කරේ නැත්නම්. ඒක නිසා මේ ever present loss එක, ඒ කියන්නේ කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැති loss එක තමයි atmospheric attenuation කියන්නේ, atmospheric absorption. So oxygen will not be absent in the atmosphere. Water vapor will not be absent in the atmosphere. So it is inevitable. It is present all the time, right? This atmospheric absorption. So we have to consider about the atmospheric absorption when you design the radio link, right? ඊළඟට noise and temperature effects. So noise කියන්නේ noise there can be different sources of noise, right? So atmospheric molecules present in the atmosphere, they can also cause noise, radio noise. හරිද? atmosphere එකේ තියෙන molecules නිසා radio noise ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට එක එක ඒ අපේ ඔපරේට් වෙන රේඩියෝ ඩිවයිස් එක වටේ පාවිච්චි කරන රේඩියෝ ඩිවයිසස් නිසා ඉන්ටර්ෆියරන්ස් ඇති වෙලා රේඩියෝ නොයිස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි හිතමු අපි මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා ඒ ළඟ තව රේඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සිස් යූස් කරන ඩිවයිසස් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට interference can occur, noise can occur, right? So different factors can be present for noise, right? When it is considered to be operating as a receiver, antenna is thought of as a device that gathers signal power, right? So a receiving antenna will always gather the signal power. Receiving antenna එක හැමතිස්සෙම signal power එක එකතු කරන device එකක් receiving antenna එක. ඉතින් ඔය එකම noise power එකත් එකතු කරනවා. signal power එක විතරක් නෙමෙයි noise power එකත් receiving antenna එක එකතු කරනවා. Or not only the signal power but noise power also, right? So depending on these two, we define a certain term called the SNR, signal to noise ratio.
එතකොට received signal එකේ signal to noise ratio කියන එක this is a very important parameter. හරිද? මේක ගොඩාක් වැදගත් parameter එකක් SNR කියන්නේ. This means signal power divided by noise power. මම එක දවසකුත් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට මේක ගැන කතා කරා received signal එකේ power එක බෙදීම noise power එක. එතකොට SNR එක වැඩි වෙන එකද හොඳ අඩු වෙන එකද මම මේක කිව්වා. SNR එක වැඩි වෙන එකද හොඳ අඩු වෙන එකද? යම් කිසි received signal එක SNR එක වැඩිලු. ඒක හොඳයිද? නැද්ද? නරකද? හොඳයිද නරකයිද? හිතලා බලලා කියන්න. SNR means the ratio between received signal power and noise power. Signal power කියන්නේ useful information තියෙන signal power. Noise power කියන්නේ random noise, right? Power, random noise containing in the signal. So I'm asking you if the SNR value is high, that means the signal is good or bad. Received signal is good or bad. Good. Received signal is good. Higher SNR එකක් තියෙනවා කියන්නේ signal එකේ quality එක වැඩි. මොකද noise වල බලපෑම අඩුයිනේ. SNR එක වැඩි නම් ඔය denominator එකේ noise වල value එක අඩු නම් SNR එක වැඩි. Right? So if SNR is high, then we call it as a good quality signal. Right? If SNR is low, it is a contaminated signal, distorted signal. noise නිසා ලොකු බලපෑමක් ඒ සිග්නල් එකට ඇතිලා තියෙනවා අඩු SNR වලින්. signal to noise ratio. එතකොට receive එකේ හැමතිස්සෙම අපි බලනවා signal to noise ratio එක මොකක්ද කියලා. received signal to noise ratio. It is a very important parameter in telecommunications. Signal to noise ratio is very important to determine the received signal quality. We can determine whether the signal is more affected by noise or the signal is less affected by noise by taking the signal to noise ratio. හරිද? එතකොට දැන් receive එක ගත්තොත් the receive antenna it can act as a device which captures the signal power as well as noise power. receive antenna එක කියන්නේ noise power එක signal power එක වගේම noise power එකත් capture කරන device එකක්, right? So the molecules present in the atmosphere, they can radiate radio noise. This antenna will capture it, right? Radio noise කියන එක antenna එක capture කරනවා signal power එකත් එක්කම. එතකොට radio noise වලට බලපාන එක සාධකයක් තමයි temperature එක, atmospheric temperature, right? The amount of radio noise any molecule radiates depend upon its temperature. Okay? So there is a relationship between the noise and the temperature. So with the variation of the temperature, the radio noise generated by or created by the molecules in the atmosphere is varied. Okay? හරි. එතකොට noise power එක signal එකට තියෙන බලපෑම මනින එක parameter එකක් තමයි signal to noise ratio එක. Signal to noise ratio එක වැඩි නම් අපි කියනවා ඒ signal, that signal is a good quality signal. If the signal to noise ratio is low, that means noise power is overpowering or noise power is dominating the signal power, received signal power, information signal power, right? So that in that case we call it as a reduced SNR. So a reduced SNR means it is not favorable for the telecommunication system or it is not a good signal, good quality signal. හරිද? එතකොට බලන්න noise සහ temperature එක අතර බලපෑම මොකද්ද? temperature එකේ වෙනස් වීම මත atmosphere එකේ තියෙන molecules වල radiate වෙන radio noise වෙනස් වෙනවා. හරි, it is a function of the temperature. The noise gathered by the antenna therefore depends on the temperature. හරිද? antenna එක gather කරන noise ප්‍රමාණය ඒක නිසා temperature එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. දැන් ඒතර බලන්න ආයි මුලින් ඉඳලා received antenna එක කියන්නේ noise signal power එක වගේම noise power එකත් capture කරන device එකක්. හරිද? signal power එක වගේම noise power එකත් capture කරන device එකක්. That is done by the received antenna, right? So when the noise power that can change with temperature. noise power එක environment එකෙන් දෙන noise power එක radio noise power එක උෂ්ණත්වය එක්ක වෙනස් වෙනවා. එතකොට
බලන්න ඇන්ටෙනාව කැප්චර් කරන noise එක උෂ්ණත්වය එක්ක වෙනස් වෙනවා. right? So noise gathered by the antenna depends on the temperature. තේරුණාද? ඇන්ටෙනාව කැප්චර් කරන noise ප්‍රමාණය උෂ්ණත්වය එක්ක වෙනස් වෙනවා. When calculating noise, the temperatures are recorded in Kelvin. Kelvin වලින් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් Kelvin වලින් තමයි temperatures මානින්නේ. For terrestrial systems, a standard temperature of 290 kelvins of Celsius 17ක් is used to estimate the noise power entering the antenna. Terrestrial systems කියන්නේ සාමාන්‍ය ගොඩබිම සිද්ධ වෙන sannivedana පද්ධති. right? ගොඩබිම සිද්ධ වෙන දේවල් වලට terrestrial කියනවා. හරිද? So in the whatever the communication systems that are implemented in the terrestrial or the surface of the earth, right? AY Celsius 17 degrees Celsius is used at the standard temperature. සම්මත උෂ්ණත්වය විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ සෙල්සියස් අංශක 17 නැත්නම් කෙල්වින් 290. හරිද? okay සෙල්සියස් කෙල්වින් වලට හරවන්නේ කොහොමද? You have to add 273.14 to the Celsius value. Celsius අංශක 17ට අංශක 273ක් එකතු කරන්න. 273ක් එකතු කරාම මේක 290ක් වෙනවා. හරිද? කෙල්වින් 290යි කියන්නේ එහෙම. එතකොට noise power එක antenna එක estimate කරන්නේ Celsius අංශක 17ට සාපේක්ෂව. 17 තමයි standard temperature එක for terrestrial systems. For communication systems which are mounted on the surface of the earth surface. හරිද? එතකොට temperature එකයි noise එක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. noise එක වෙනස් වෙනවා temperature එකත් එක්ක. හරිද? ඊළඟට for a bandwidth of 10 MHz, the noise power would be 104 dBm. Bandwidth එක 10 MHz signal එක noise power එක මෙච්චරයි. It is known as thermal noise. This is the thermal noise that determines the fundamental limit on all communication systems. So thermal noise is also present in all the telecommunication systems. එක එක noise වර්ග තියෙනවා. short noise කියනවා. එක එක වර්ගයේ noise තියෙනවා. Thermal noise is a very common noise, source of noise. Temperature එක නිසා සිද්ධ වෙන noise, ඇති වෙන noise. නමුත් system noise වෙනම තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ transmitter එකේ, receiver එකේ, electronics වල circuit එකේ ඇති වෙන noise. ඒවා වෙනම noise. හරිද? නමුත් thermal noise කියන එක බොහොම free. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒතර ඒ වෙනස් වීම මත noise එක වෙනස් වෙනවා. noise කියන්නේ molecules වලින් වාතයේ තියෙන molecules වලින් emit කරන්න පුළුවන් radio noise. right? That is the thermal noise. Okay? So it is a limitation on all the telecommunication systems. Just like the atmospheric absorption. Atmospheric absorption එකත් limitation එකක් telecom systems වල when we define telecommunication systems, we have to consider all these things: the temperature, the noise, the atmospheric absorption, the rainfall attenuation, and all the other concepts. Right? Do you have any questions in this particular lecture? මේකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? අපි මුලින් ඉඳන් කතා කරේ පරිසරයේ බලපෑම මොකක්ද? radio wave propagation වලට. එකක් atmospheric absorption can happen, rainfall attenuation can happen, thermal noise can happen, right? And the radio waves will get affected by all these factors. So when you design a radio link, you have to consider the effect of all of these factors and also these kinds of incidences. මේ වගේ සිද්ධි, විශේෂ සිද්ධි, ducting, right? Super refraction, sub refraction, and due to super refraction we have ducting. So you have to consider all these things when you design a radio link. Okay? So these are the different types of effects that can happen on the propagation of the radio links due to various features, so various factors in the temperature, various changes in the atmospheric factors, such as